hanyuma transfer ya Willy Onana Essombe mu ikipe ya Simba Sport Club yarangiye ku munsi w'ejo bidasubirwaho. Uyu mugabo akaba agiye gukina ikipe ya Simba Sport Club hariya muri Tanzania. Bwana Regan icyo kwibazwa ni Onana uguzwe n'ibyo, ariko ukurikije uko ikipe ya Simba ihagaze ni umugabo uzabona umwanya wo gukina cyangwa ashobora kugenda nawe bikazamera nka Salpong. Nabonye umuntu uvuye mu Rwanda bitajya bipfa kumuhira hariya muri Tanzania. Kuko n'abapapi n'abasibomana baragerera muri za Yanga biranga. Hari nabo byakunze kuko na Haruna yavuye hano kandi aragenda umukinnyi mwiza. Migi yaravuye hano kandi aragenda muri iriya kipe ya Kinondoni Municipale aba umukinnyi mwiza KMC. Hari n'uburyo buri ana papi ntago byanze cyane, buri hari igihe yigeze guheka ikipe ya Yanga surtout bari muri Confederation Cup. Yari umukinnyi rwose wumvaga n'aba commentator babo nk'aba Barak campaign bakomezaga kuvuga ko ari umukinnyi udasanzwe. Igihari nuko shampiyona ya Tanzania cyangwa se n'urwego izi kipe ziri gukina by'umwihariko Yanga ndetse na Simba bisaba umukinnyi nyine ufite calibre iri hejuru cyane cyane n'abakinnyi first of all bakomeye bahamagarwa mu bihugu bikomeye beza bari ku rwego rwiza kabisa hano ku mugabane wa Afrika. Ubwo icyambere ni competition hagati yawe nabo mukinana. Bisaba kuri umukinnyi n'ugomba kuri iyo calibre. Niba ukina n'abakinnyi nk'aba Azizki wenda muri iyo Yanga, niba uvuga ngo muri iyo Yanga ndasangamo abakinnyi nk'aba Saido b'Abarundi, niba uvuga ati Saido utari umukinnyi woroshye, Saido nibazonyiza abantu n'abakinnyi bakomeye, niba uvuga ati hari abakinnyi nk'aba Azizki bari kuri bench mukinnyi w'amagara muri equipe nationale ya Burkina Faso, niba hari abakinnyi nk'abasako muri zo za Yanga muri zo za Simba, abakinnyi b'aba Senegal bahamagarwa muri za nationale tsinze igitego cyiza ku mugabane wa Afrika. Donc niba hari abakinnyi nk'abacama n'abakinnyi n'inyenyeri n'abakinnyi b'amazina, so ukwiye kuburi kuri level y'umukinnyi udasanzwe kugira byonyine ngo ubashe no kwibona muri 18 kuri izi equipe, kuko hari abakinnyi benshi b'abahanga bicara. So kugira rero ngo abe successful ku kibazo warumbashije, bwa mbere nuko agomba kuba afite impano idasanzwe. Si ikibazo cyahavuye, ni ikibazo cy'urwego rwewe nkawe. Ni umukinnyi uri kuyihe level, kuko abakinnyi barimo ibyiciro. Hari abakinnyi uzasanga ari abakinnyi baremewe nyine ibyo bintu binini, burya n'abatoza. Nibyo nkunda gukora deba n'abantu mbabwira kuri Pep Guardiola bavuga ngo niba ari uwadanje ngo azajye mu ikipe nto ngo aduproving wrong ngo agenda ajye nko muri Everton ngo atwaremo igikombe. Si yo class. Njyamba buryo nkabwa ni umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu ntabwo azajya kuyobora umujyi wa Birmingham kugira ngo ukore ko ari umuyobozi ukomeye. Ni level nyine zo kuyobora ibihugu, ni level zo kuyobora ubwami, niyo nivo. So hari abakinnyi bo kuri top level, ari niyo mpamvu uzabona ni Burayi iyo bagiye kugura bagura mu bihugu nka 15 gusa. N'Ubwongereza n'Ubufaransa n'Ubudage n'Ububirigi ni Brazil ni Argentine ni Uruguay ni ku mugabane wa Afrika usange harimo nk'abakinnyi muri ano equipe akomeye nka batatu muri equipe cyangwa babiri. Uzi impamvu niyo level ni elite level, hakenewe nyine abantu kuri iyo calibre. Rero bisaba nyine uwo Onana kuba ari muri iyo calibre, like jari y'abakinnyi bari gukina muri equipe, like urwego rwanjye rw'umupira ruhura nabo, kuko umuntu agera limite. Ntabwo agiye kwiga umupira, nta muntu ufite kumwigisha ibyo. Hari ibintu wumva ngo umutoza ngazamwongerera, ibyo akora ni utuntu gusa two kunagura muri tactique amayeri, ariko taramvukanwa tara y'ibyo wigishijwe. Donc bamaze aho bakugejeje nyine bakwigisha ba formation. Nta Robertinho agiye gukoraho ibyo ya twisting abona taraki hari iyo yayibonye ari nacyo abashaka akayihuza n'icyo ashaka gukina akayishepingira kuba yatanga umusaruro muri yo club. Ariko we ntago agiye gufata tara, ntago agiye gukora impano. So icyambere ni ukubanza tugiye gupima impano ya Onana. Ubundi nicyo kintu cyambere tuyishyize ku munzani ko Onana yari yarazonze abantu Nyarugenge. Ese yari afite tara koko yo kuri yo class ya hatari ku buryo n'Amavubi n'aya mafaranga yasabye tuzamezera tuvuga tuti koko iki kintu nini gikoko nidishati twaka miliyoni 200 agiye ku rwego kuri kariba nziza yo kumupimaho. Icya kabiri gituma umuntu aba successful ni we muri usibye tara nyine romantar mu bitekerezo. Izi ne equipe zexija ubunyamwuga ku rwego rwo hejuru cyane.
ubunyamwuga ni ijambo rigari ririmo imyitwarire, ririmo imikorere, ririmo imikoranire n'abandi, ririmo wowe nyine uburyo wisakrifiya kugira ngo haze kugerwa kuri ya ntego ya club. Onana ashobora kugenda ntabe umukinnyi wari icyatwa nkuko yarameze kuri rero, ntabe nyine ngenderwaho waho ndi bavuga ngo ni ngenderwaho, ariko siko abakinnyi bose 11 cyangwa 18 baba ngenderwaho. Ariko umutoza akavuga ati bijyanye na level y'ubunyamwuga bwa uburyo wisakrifiya au service ya equipe, wenda impano urayifite iringaniye, ariko mbona profile yawe n'uburyo ukora iyo uri mu kibuga ibyo utanga bigusha kuri ya ntego rusange yuko turi butsinde imikino. So ndaguha umwanya rero, so harimo icyo kintu nyine romantar na professionalism, icyo nacyo birasaba nyine kuzabipima tukabimezira. Ikindi hazamo by'umwihariko n'uwo bakompeta ku mwanya. Byinshi cyane mu mikino mukunda muri benshi, ndabona abavandimwe ku rubuga rwa YouTube mutwandikira muri benshi cyane, barimo Majyambere Augustin, Celestin Rwigema, ndabona uwo bita Maniga ati Onana muri Simba azajya kina iminota 30 yonyine cyangwa 20, nayo ayibure. Noheli Jean Claude ati nitwa Noheli Jean Claude, ese Onana ntazananirwa marato ya Tanzania. Constantin Ndayishimiye inshuti ati nyamara ngewe ntababeshye Onana arihuze gusinyira ikipe iri hejuru, ubundi yaragaye gukina undi mwaka umwe mu Rwanda, aho ntazatubere nka Sako. Kongera iki so mwaka nimba adafite impano n'ubundi ntacyo ari kuba yongera. Impano ni ikora kwizi abantu nyine nuko ba drawing a conclusion wenda ku bintu mu buryo butari bwo. Ntabwo abakinnyi bose bava mu Rwanda ariko bananiza santima uso nabo igitekerezo bari cy'umuriro abati tumuguma n'undi mwaka tugashaka igikombe. Reka nguye nk'urugero rworoshye dufashe n'abantu kumva ibintu neza ariko tudatuma abantu bumva ko champion y'u Rwanda imeze nka Ruvumwa. Karekezi Olivier ndahera no mu myaka ya kera yavuye hano muri APR direct n'ahandi hantu anyuze, aragenda ariyempoza muri Sweden, ahita umukinnyi muri Helsingborg ubanza mu saison ya mbere atsinda ibitego 9 muri champion. Numwe mu bakinnyi bari ngenderwaho kandi yavuye bahita muhindurira umwanya. Karekezi yakinaga hagati mu kibuga bamugera rutayizamu akina ni nka force 9. Urumva byagombaga kuba challenge ikomeye cyane kuri we kugira ngo ahindure uburyo bw'umukino, ariko yongeye gusubira mu mwanya ariko bongeye kugura uwitwaga Anne Clarkson wanyuze no muri za Manchester United. Wanakundaga Karekezi cyane, wamufataga nk'umukinnyi ukomeye. Twigiye imbere gatoya, twabonye mu gihe cyashize ava mu Rwanda Jihad ahita agenda mu Bubirigi ariyempoza, nubwo nyuma wenda yaje gusubira inyuma, ariko yagize imyaka 2 ya mbere myiza cyane. So vuba mu gihe gishize umukinnyi witwa Mangwe ndavuye hano mu Rwanda aragiye mu ikipe nziza cyane nka Farlaba, wakabaye uvuga uti championnat ya Maroc urwego rwayo ntaga azabishobora ibi n'ikindi yaragiye ariyempoza abarabanzamo kuri gatatu arakina. Pamutsinzi Anje baragiye n'abakinnyi ubu barakina. Si question rero ya championnat cyane, nubwo nyine na champion bigira mu ruhare, ni question ya wowe impano yawe iri ku ruhe rwego, ese commitment yawe, umutima nama wawe urekurira bingana ute akazi, ubunyamwuga bwawe, like uri umuntu wo kuri top level, kuko hari na mentality yo gukora kuri izo niveau zo hejuru. Reka ngurugero uzarebe, hari abantu baba ari abahanga, dufate no mu kazi gasanzwe like mu ishuri kwandika, akandika akagira amanota akadistenga muri universite, abantu bose bakaba bavuga bati kabisa uyu muntu n'umuhanga, dutinze kurangiza ishuri ngasohoke gusa ahita akora kuri top level, kuri niveau hejuru. Even na n'ibintu nka bitatu ngiye kukubwira bikaba byaba hindrance, impamvu yo gutuma ta making it. Urugero, even na taye y'umuntu like kwangana, njenze umutipe yakoze ikizamini muri NGO y'Abanyamerika kabisa, kandi tujya tuvuga ngo abazungu ngo bareba ngo inyandiko gusa. Reka nkoresha iryo jambo, ifitiye agatayi k'umuntu wagwingiye gutyo kabisa, ubona mugufi gufite agafesi gatoya, ari gukora kuri ntuza yo kuba deputy CEO, umuyobozi wungirije. barandika arabamena interview hafi muri za 90 na interview abayikoreshaga barayikoresheje arabashwanyura amunota bakabona arasubiza neza, bagiye kumupresenta umuyobozi deje wabo arabyanga. Si umuntu nzamwambika ikoti mutungukane hehese, si umuntu azagaragara mu bantu like the way ukuntu wapiaringa, you can't even manage guhagarara imbere y'abazungu abantu bangana wanditse n'ibyo wakoze, ariko
ukuntu usa n'ukuntu ungana ntiwakwikorera ikintu kingana gutya. Iki ni ikintu gipima $1,000,000 ukuntu wakuze ntibihagije. Amusore nta kundi nabigenza. Messi Barca byasabye kwimuvuza ikazajya yishyura $8,000 by'amayero buri mwaka ku miti ye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, uzibye nataye yakubera hindurance, hari mentalite communication. Uzabona abantu benshi babona akazi, impamvu mubona bana biga mu mashuri meza bavuga icyongereza n'igifaransa ari bo babayobozi mu bigo bikomeye, harimo ikintu gikomeye. Ni umuntu uzi gukominika, uburyo bwo kuvuga, uburyo bwo kuganira, uburyo bwo gukonvenka. Ni umuntu usekera umuntu neza, akamwaprosha neza. Naho wakuze urya ibijumba n'umushera, abantu bose baba barakariye, wafunze imitsi, wadanangiye, kode nyinshi, umuntu aravuga warakaye, ntushaka kuvuga neza. Ntukominika neza. Yes. Kakakubera hindrance. Like uburyo witwara mu bantu. Urajya kurya ntuzi ngo ndafatisha icyuma iki, ikanya iki. Kuri izo table none ntibikunda. Birakubera imbogamizi nibyo bakubwira nyine. Iyo niyo professionalism. Ni urwo rwego uriho. Ukwiye kumenya ahantu uri. Niyo mpamvu aba bantu bakomeye banabigisha n'uburyo bwo kuvuga. Na geste, na communication, na appearance n'imyambarire. Niyo mpamvu banabashepingira n'amabiography. Rimwe namwe bakashyiramo n'ibinyoma. Uzabona abahanzi bakomeye bakubwira ko yabaye umuntu acaye mu bintu bikomeye, yahuye n'agahinda gakomeye, yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko arikora yivana hasi ahinduka umuntu hatari. Bazakubwira ukuntu yatangiye kuririmba muri korali afite imyaka 5, ko yahise abadirija we korali afite imyaka 7, kugira ngo wumve yuko ibintu by'umuziki ari ibintu bya kera cyane. Azashaka nyirakuza ngo aririmbye muri korali ye ngo ni ibintu bya famille. Ibi ni ibintu bishepingwa abantu barabitegura ni comedy zikora. So rero kugira ngo umatchinge na level z'ibintu runaka, hari standard meeting zitari gusa kuvuga ngo njye mfite n'impano y'umupira. No. Hari ahantu n'imyitozo mukora n'uburyo uganira n'abagenzi bawe. Like reka mubwire impamvu ujya wumva bakubwira ngo abakinnyi bagomba kumenya gukominika ururimi. Reka ngo urugero, waruzi ko ubushuti buva mu biganiro cyane. Wicaye muri dressing room, abantu baravuze uracecetse kuko utari kumva neza. Undi arashaka ko muganira, ni uzajya ugupasa arabona utavuga kuko ntimukominika neza. Izaba ari challenge ikomeye kugira ngo muhuze. Niyo mpamvu abantu batoza ujya kumva kimwe mu bintu media mpuzamahanga zitubwira ngo bitwereka ko umuntu ngashobora kuba agiye kujya mu ikipe runaka, uzajya kumva ngo wenda ngo Hans Flicking ari kwiga icyongereza. Nk'ikimenyetso cy'umuntu ashobora kuba afite target yuko azajya gutoza muri Premier. Ukajya kumva ngo hagaragaye ngo abakomisiyoneri ngo bari gushakira kanaka inzu ahangaha, kuko bazungu no gutuza amafamiye ni ibintu by'ingenzi. Nk'ubu Messi bavuga yuko aguze villa ya $9,000,000 z'amadolari yo gutuzamo famille. Ukumva ni ibintu yari yarayiguze mbere. Bivuga ngo ni ibintu yasaga n'utegura ko bishoboka ko yajya muri Amerika. Kandi ayigura muri quartier yo y'abaratino benshi. Kugira nyine ngagira entourage abantu biwabo muri Amerika ye. Urimo nabyumva. Rero hari ibintu runaka biba bitegura ikintu runaka, hari n'ibintu runaka usabwa kugira ngo succeeding kuri niveau runaka. Bidasabye gusa natala gusa. Icyo nicyo rero bita professionalism, ubunyamwuga. Tutazajya ubona ibintu byose ngo utekereze ngo ni question ya football gusa, ni question ya ballon mu maguru gusa. Harimo na locote mental, harimo n'uburyo witwara n'uburyo ubana n'abantu. Buriya Manzitseri njya ntanga urugero kuri Manzitseri. Manzitseri ni umwe mu badefenseri badafite impano idasanzwe, ariko Manzitseri ni umwe mu bakinnyi bazi gukominika neza ndetse no gushaping ikintu mu batoza cya trust, kubera ko ni umuntu ufite convincing tongue. Aravuga mu kibuga, akavuga muri dressing room, afite autorité yempoza abantu bakamubona nk'umulideri. None umutoza akavuga ati uyu muntu aramfasha gukontrola mu kibuga, kandi ni n'umuntu ntatakaza ni mu mwanya like ntiyishime kako nafite convincing tag yagumuna n'abandi. N'abakinnyi bita abanyamugi aba ba Manzitseri. Manzitseri niyo muntu wenyine ashoboraga guhaguruka akaba yasabira abakinnyi ba Perikino, abandi batitira, kavuga ati afande mu cyubahiro tubagomba rwose, abakinnyi twasabaga kakana banje biyororoshe batitiye bari mu mbeho nyinshi. Nawe uriya diri ugomba kumuha umwanya agakina,
kohls nutamakinga ashaka ko muri kuri page imwe uko nyina konvenka aganira n'abakinnyi bagenzi n'abayobozi b'ikipe nene ko akonvenka abakinnyi bakakwanga hazi impamvu parametre nyinshi Willy Onana rero ashobora kugenda akabikora mu ikipe ya Simba Sport Club yari mu gihugu cya Tanzania.